Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Seiko. Et aujourd'hui on se retrouve sur Five Nights at Candy's pour notre troisième épisode. Allez, let's go. Donc nous voilà sur Fnac, enfin Five Nights at Candy's. Et nous, sans perdre de temps, on est parti pour la troisième nuit. S'il me semble, il y a un nouveau animatronique. Ou deux. Ou trois. Je sais plus. Il me semble qu'il y en a un nouveau. Oh yes, ça commence. You have Okay. one new message. Hello? Looks like you're doing a fine job. I mean, you're still here. You're already, like, practically as good as the last guard we had. Except, of course, you know, he got fired in the end. But, yeah, he kind of damaged one of the animatronics during his shift. I mean, you wouldn't do that, would you? No way. I guess he went a little crazy, you know, being alone in the dark each night. You know that character that the kids can draw on, you know? Blank, I think? Okay, yeah, Blank. I always really liked that one. It's a brilliant concept. Yeah, his suit is made out of some special plastic stuff, I think, that the kids can come in and, you know, grab a crayon and start drawing on his head or his arms. Some of the others here think that he looks a bit scary after that whole security guard thing. We tried our best to fix him, but parts of him, like his left hand Okay. and the back of his head, are still missing. But the kids don't really seem to mind it, you know, so it's not a major issue. Yeah. From what we can tell, his head got a real beating, so he might act Oh, yeah, a lui. little strange. Like, he sometimes tried to get into the office through the window, and he even managed to crack the glass slightly once. Yeah, if he leaves the drawing room, just shut the window door so he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. By the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Well anyway, have a good night. Ok. D'accord. Donc on a Blank et le Hot Cat. Ok. Très bien. Ok. Je vais éviter de bousiller toute la batterie. Ok. Ok. D'ici 2 heures. 2 heures. 2 barres. Ok. Ok. Ok, il y a Hot Cat. Ok. Ok.
3h. 3h du matin. Campus. Ok. Ouais. Normalement, ça devrait le faire. Si j'y arrive à économiser la batterie. Ça devrait le faire. Ok. En vrai, ça devrait le faire si j'économise. Blink bouge toujours pas. Plutôt tranquille. Ok, Blink bouge. Lui il va arriver. Ok, Blink bouge. En vrai, ça devrait le faire si je me concentre bien. 5 heures. Ok, 5 heures. On peut le faire si on y arrive. Ok, Chester arrive. Blake il bouge pas. Ok, normalement ça devrait le faire. Ok. Yes, Ni 3 battu. Ok. Ni 3 ça le fait. Ah, une autre mini-jeu, ça va être pas mal. Loading Field. Le 9-24-87. Une scène de crime. Avec... Ah oui, je me suis renseigné sur son prénom. C'est pas Vanny. C'est pas Puppet. C'est Vanny, je crois. Oh mon chat te regarde. D'accord, très bien. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode sur Five Nights at Candy's. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine fois, on fera la nuit 4. Allez, c'était Seiko et à plus tout le monde. Ciao!